The Yellow Naped Parrot Population Recovery Program started in 2018 with a baseline parrot count of the wild population of yellow-naped Amazons here on the island of Guanaja. Seeking counsel from Dr. Laura Kim Joyner at One Earth Conservation, and with the support and mentorship of Dr. Susan Hendrickson, a longtime resident of the island of Guanaja, we were able to count 323 yellow-naped Amazon individuals. This low population count is what impulsed the creation of the Green Island Challenge. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anor Acosta y soy el coordinador del proyecto de estabilización de la población de loros nuca amarilla en la isla de Guanaja con la iniciativa Green Island Challenge. Y aquí estamos en el proceso de construir las cajas que instalamos dentro de la reserva forestal para que las loras puedan anidar y comenzamos. Yellow Naped Parrots on Guanaja face three main population stressors: wildlife trafficking, deforestation, and climate change. The Green Island Challenge's approach addresses all three. Climate change-induced extreme weather like hurricanes has damaged many of the older, taller trees that yellow napes prefer for nesting. The installation of supplemental nests thus provides adult parrots with adequate nesting areas. To date, we have installed 50 supplemental nests throughout the island. We just finished the boxes and tomorrow we'll go to installing in the reserve. Bueno, y aquí continuamos con el proceso, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras cajas que vamos a instalar, ya estamos en el bote, estamos en la lancha y ahorita nos toca ir a la reserva forestal. By employing former poachers to protect parrots, we prevent wildlife trafficking through restorative justice practices and address its economic root. Daily patrols safeguard both supplemental and natural nests while deterring deforestation. Bueno, soy Medardo Ali Hernández, aquí trabajando en el proyecto Los Loros, aquí dándole mantenimiento a las cajas. Pues yo como escalador, soy el escalador de poniendo las cajas, mirando los polluelos y todo. Ese es mi mantenimiento y entonces doy gracias a Dios por esto. Y entonces aquí seguimos en el proyecto. From our baseline parrot count in 2018 of 323 parrots to our 2021 count of 1,060, the Green Island Challenge has more than tripled the population of yellow-naped parrots on Guanaja in just 3 years. Estamos muy contentos porque en el censo del año pasado llegamos a un número increíble, 1,060 loros en la isla de Guanaja. Este trabajo no hubiese sido posible sin la educación ambiental con los excazadores. Y por eso estamos muy contentos porque estamos recuperando la población de loros nuca amarilla en la isla de Guanaja. As the Green Island Challenge enters its 4th year of the Yellow Naped Parrot Population Recovery Project, our parrot patrols, along with our year-round environmental education program, have practically halted all parrot trafficking on Guanaja while simultaneously encouraging their natural reproduction, thereby successfully reversing their population decline. Ya son 4 años con de mantenimiento de los loros nuca amarilla y entonces tenemos que seguir apoyándolos porque de nada nos sirve solo hacer el proyecto y dejarlo botado.